Heute haben wir ein etwas anderes Video am Start, denn wir reagieren auf das offizielle Gameplay von Armored Core 6. Und das tun wir über VaatiVidya. Dieses Video kann ich sehr empfehlen, falls ihr Armored Core interessiert seid. Hier hat er alle 15 Spiele gespielt und gibt sozusagen seine Konklusion hintenrum. Denn VaatiVidya hat 4 Minuten offizielles Gameplay als Videomaterial. Ich werde zwischendurch höchstwahrscheinlich pausieren, um meine Meinung dazu zu geben. Da allerdings Reaction-Videos neu für mich sind. As you watch this brand new footage of Armored Core 6, I'm curious, what do you see? Armored Core or Souls? Denn das ist die große Frage. Welchen Weg werden FromSoft gehen? Bevor ich weitermache, natürlich habe ich das Video schon gesehen, sonst hätte ich nicht die Information, dass uns VaatiVidya erlaubt, das Video als Reaction zu nutzen. Also... Truth is, there's a bit of both here, honestly. I recognize the three-dimensional combat of Armored Core. I've seen its familiar mission structure, its atmosphere, and the unrivaled customization potential that the mecha genre lays claim to. But finally, no one can deny that there is a lot of Souls influence in this. This hard lock-on is not traditional Armored Core. The pacing and the telegraphed attacks would not look out of place in a Souls game. Even the stagger system is basically Sekiro's. Ja, nice. There's a lot I could say right now, but I'm honestly really tired of this whole debate, and I'd prefer to move on because there is now so much more to talk about. Oh, der Scan ist wahnsinnig gut. Für taktische Planung kann man seine Umgebung scannen und sein Setup für den nächsten Angriff planen. Das finde ich mega gut mit diesem Scan. Das ist wie bei Banshee, bei Warframe, dass ich durch die Wände schauen kann. Instead. So, Bandai Namco has given me about 4 minutes of gameplay to share here today. Guckt euch das Movement an. I've actually seen a lot more than this. Hovering, Press side were dash. actually able to see a live demo of basically this entire mission. Raketen, da war der And you know the Lock-on. best part of that live demo? It's that, unlike in this gameplay, the HUD, the heads-up display, was completely enabled. I paid a lot of attention to that, and while I don't have any footage of it, this is roughly what it looks like. Feel free to pause here, but... Ich glaube, VaatiVidya hat das HUD versucht selber zu erstellen, von dem, was er sich denkt. Hier oben die Stackerleiste, der Lock-on, der automatisch funktioniert zwischen Soft Lock-on und Hard Lock-on. I will break down this HUD more in depth later in the video so that you can understand it all. Now, I don't know why they haven't just shown it. I think it's actually the most genius part about the game that I saw, and I can't wait to explain why. But right now, though, I guess I should just showcase the gameplay that I have been given. Nice. Elektroschock, EMP. In this mission, it's our goal to infiltrate this huge facility. It's occupied by dosers, who are addicts, basically. They're people that have been using that substance that's called coral as a drug. But the facility is also occupied by a group of arms dealers who have this RAD logo, and it's their machines that repel your intrusion as well. In the showcase, From Software emphasized the multiple paths that you can take within the mission. You can sort of see those upper and lower paths here off to the left, and they lead to a bridge in the distance, but this player's build at least has very efficient flight capabilities, so they use that to take a more direct approach. Das war in den alten Armored Games von Anfang an nämlich noch nicht so. Ja, es gab teilweise Optionen, in denen er in den alten Spielen auch versucht hat, einen kompletten effizienten Bild so zu bauen, dass er ständig hovern kann und sogar in der Luft noch Energie wiedergewinnen. Dazu könnt ihr euch das vorhergehende Armored Core Video anschauen, wo er die 15 Titel gespielt hat. Aber hier soll das nicht mehr möglich sein. Wir haben aber einen Dash Boost, der aufgeladen werden oder gehalten werden kann, um größere Distanzen zurückzulegen. So, obviously, vertical and horizontal flight is a big thing in this game. The energy consumption during vertical flight in particular reminded me a lot of the early generations of Armored Core. So you can fly upwards, but it's probably near impossible to achieve sustained vertical flight.
which I think is a good thing as it stops you from flying over what is clearly more level design than Armored Core has traditionally had, which Und da spricht er einen guten Punkt an. Stellt euch vor, wir hätten in einem modernen Spiel die Option, dauerhaft über dem Feind zu schweben. Schwere Raketen, du hast sowas wie eine Meta. Und das soll in so einem Game nicht existieren, wo es darauf ankommt, für verschiedene Bossgegner gewillt zu sein, verschiedene Builds, Waffenslots der 4 möglichen Waffenslots zu kombinieren. is amazing. One thing that does seem different though is it seems like you're way more energy efficient while flying and gliding horizontally in this game, which is something that seems to be partly enabled by the assault boost, which is basically a dodge boost that can be held for more distance and a das hab ich continued gemeint. overboost, Der Dodge so to Boost. speak. Da seht ihr das. Oh, ich freue mich so. Seit Zone of the Enders wünsche ich mir ein Did you Mac-Game hear that wieder. little beep? So we're now in range of those enemies down there, and if you could see the HUD, then you would know that our lock-on has just automatically jumped onto the closest one. Our missiles are now primed, and we're now in what I'm calling a soft lock-on state. In this state, we still have really free, unrestrained, unguided movement of our mech, and it seems the lock-on can be freely moved between enemies. This should be more familiar to Armored Core fans because it's closer to the way that lock-on has traditionally worked in Armored Core, where you're responsible for keeping enemies within your sights in order to shoot at them, and the lock-on kind of does its own thing. So if we fire our missiles now, which they do, you can see one missile fly off to each nearby enemy, stunning them and giving us an opening. Das ist nice, dass der Soft Lock-On mehrere Ziele im Kampfgebiet gleichzeitig anvisiert und die Raketen, die ich abschieße, automatisch aufteilt, damit ich einen Status, einen Stagger-Status hervorrufen kann. Das ist mega gut. To dash in and take them out one by one instead. Alter Schwede, was war das? Die Rakete links fliegt vorbei. Okay, sehr knapp. Sehr knapp. Also die Hitboxen von unseren Mech und von den Gegnern sind dementsprechend, denke ich mal, sehr gut gesetzt. Except at some point the player locked on manually, and now we've transitioned into what I'm going to call a hard locked on state. Ja, und jetzt kommen wir in den Hard Lock-On, den wir aus den Souls-like Games kennen, ne? Dass ich mich auf den Gegner fokussiere, was wichtig ist. Denn das Schlimmste, was dir passieren kann in anderen Games, dass du ständig Kameras nachjustieren musst, und vor allem in schnellen Games, wie es hier ist. In Souls-Games war es vielleicht nicht so. Klar konnte ich ausweichen, aber ich habe nicht mit einem Dash 10, 20 Meter zurückgelegt. Eine super Ergänzung, dass es das wieder gibt. Früher musstest du in den alten Games, wenn ihr euch das andere Video anschaut, mit den Schultertasten nach oben und unten und du konntest dich nur ganz langsam drehen. Und der Feind musste immer in einer Art Viereck sein, damit deine Schüsse treffen. Guck dir an, wie schnell du bist. Und das ist ein mittlerer Mac, ne? Kein schneller. Wait, there's more Jump enemies up Boost top, nach so oben. the player Das goes ist up mega. and commits to more hard-locked combat against them. And again, ich liebe es in jetzt this schon. hard-locked state, we see a lock that entirely dictates the direction Yo. you're facing. Oh, dieser Kick. And that is not how lock-on has traditionally worked in Armored Core. In fact, the absence of hard lock-on is, I think, actually a big part of what contributed to Armored Core's traditional identity. So instead, you'll recognize this lock-on state from Souls. But before all the Armored Core fans get upset by this, perhaps rightfully so, remember the genius kind of is that the soft lock-on state, the traditional lock-on state, still seems to exist. Ja, da hat er recht, da hat er recht. Die ganzen Mechaniken, die sich in dieser Reihe entwickelt haben, wollen sie jetzt hier zu einer Konklusion bringen, ne, mit den alten Games. Und nicht jedes Spiel muss ein neues Elden Ring werden. And I think playing with that lock-on state will be viable, and it will give you benefits, although you're probably missing out by not hard locking on sometimes and allowing the player and their camera to be very bound to a single enemy and have your movement strafe around them perfectly instead. Genau, und da hat er das nochmal angesprochen. Das ist das Wichtigste. Dass die Kamera für meine Dashes um den Gegner herum sowas von automatisch läuft, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wo jetzt die nächste Action passiert und ich mit dem rechten Analogstick weiter nachjustieren muss. What's more, in this hard lock-on state, notice how all 4 missiles go to their single target here. Das ist der nächste Vorteil. Rufen wir uns nochmal hervor, der Soft Lock State verteilt die Angriffsmuster,
Der Hardlock-State konzentriert die komplette Feuerkraft auf einen Feind, was natürlich wichtig ist gegen Bosse. Die Frage ist, wie wird es bei Bossen, die so eine Art Minions um sich beschwören, wie kann ich dann wechseln? Okay, 2 Gegner nebeneinander. Softlock bedeutet das. Also heißt das, sobald ich mehrere Gegner in mein Lock-on-Field habe, teilt sich die Waffe automatisch auf? That enables some really cool strategy, I think. And speaking of strategy, this player's combat strategy seems to be to use their machine gun to stagger these smaller enemies. Enemy stagger bars are seen here, and they build up visually just like they do in Sekiro, and you can see the moment that stagger kicks in here. In this staggered state, they've said that enemies take a ton more damage, and that makes it the perfect time to hit them with all your burst damage, which this player does with their barrage of 4 missiles. Also, die Taktik wäre dementsprechend dashen von den Softlock in den Hardlock mit dem Maschinengewehr, die Staggerleiste hochtreiben und sobald die Staggerleiste voll ist, was wir an der Animation sehen, dass der Gegner wieder irgendwie taumelt und dann mit unseren 4-fachen Raketenwerfer angreifen. In dem Fall, denn wir haben 4 Waffenslots rein theoretisch. Nahkampfwaffen sind auf jeden Fall ein Ding für Finisher. Another thing you can do while the enemy is staggered is this. Kicken. Bam, you can yeet enemies so far with this kick attack. Though I feel like this enemy only flew so far because it was already staggered, though. VaatiVidya vermutet, dass der Gegner so weit geflogen ist, weil er bereits eine voll aufgeladene Staggerleiste hat. Also im Normalfall sollte das vielleicht nicht funktionieren, aber vielleicht kann man mit verschiedenen Beinen stärkere Kicks machen, was wir in den anderen Trailern, die vorher kamen, schon gesehen haben. Und wenn ich den Gegner, den ich trete, mit einer elektrischen EMP auflade, gibt er den EMP vielleicht weiter? Also ich hoffe, es gibt damit verschiedene Möglichkeiten. In any other situation, the kick attack probably just builds up their stagger meter instead. Oh, und tot. Next clip. The gate was a major waypoint in the showcase, and it seemed to function a lot like a fog gate would in Souls, except when I watched, the player actually took about 10 seconds to hack open this gate. They were vulnerable the entire time they were doing that, and they even got ambushed during that process, so it's a cool way to sort of stop you from progressing too far. In Souls you can just like run past everything, so it's kind of good that they stop you doing that here. Ja, was er hier gerade erwähnt hat, ist, er brauchte 10 Sekunden, um das Tor zu hacken, was eigentlich wie eine Nebelwand wirken soll bei Bossen. Während er diese 10 Sekunden Hacken vollführt, kann er immer noch angegriffen werden. Du kannst nicht wie in alten Souls-Games einfach durchjeten und durchsprinten. Dann hoffe ich allerdings, dass diese Die and Repeat, diese Neuspawn-Mechanik und Seelen holen hier nicht so stark ausgeprägt ist. But here they enter a tight corridor, and these in Armored Core traditionally force you to fight quite differently than you would have out in the open. Often in past Armored Core games, your missiles would become useless inside, especially if they're the type that fire upwards or outwards, and your long-range weaponry might not be as good either. Und so Nahkampf, that's why it's a good idea Nahkampf to have some close-range parts to help you out in tight spaces, like shields now, or maybe melee blades as well. Und Melee! Du hast Dolche, die du aufladen kannst, Energielanzen und Peitschen. Die Lanze kann den Gegner aufspießen. Es gibt so viele Optionen. Ich bin so gespannt, was man von geiles Gameplay sehen wird. They've actually added something that I've always wanted them to add in Souls, and that's a timed block system. So what we know from interviews is that shields now have this brief moment when you deploy. Bam! Da sehen wir das Aufladen des Schilds. Also er redet gerade hier von einem abhängigen Blocksystem, was ziemlich nice ist. Ne? Wir kennen das alles, dass ein Block zum perfekten Parry wird. Aber hier sehen wir durch diesen radialen Puls, der entsteht, schneller vor. When you deploy them, da haben wir the es gesehen. Defense is way stronger. It happens here. See that pulse when they pull it out? That should be a moment of optimal block. And that's obviously an incentive to perfectly time your blocks against strong attacks, rather than just keeping your shield active all the time. Next, melee. Also soll dieser perfekte Block dich eigentlich dazu animieren, Angriffe perfekt zu parieren, aber nicht dauerhaft das Schild oben zu halten. Finde ich gut. You can clearly do multiple strikes with a lot of these, and having these preset animations makes me think that the blades might be exclusive to the left side, like they are in many previous Armored Core games, rather than being able to dual wield them, although I could definitely be wrong on that. Next we see the scan function for the first time. Enemies are revealed and can be locked onto through walls. I love this.
Being able to peek ahead and think about your strategy is so much better than always being forced to figure things out on the fly. It enables planning based on your build, followed by execution of that plan with your reflexes and your coordination. Und das ist das Coole, was er gerade noch mal erwähnt, ne? Diese Option mit meinem Gear, was ich gerade ausgerüstet habe, zu planen, was mache ich jetzt? Ich habe Raketenwerfer, ich habe eine Nahkampfwaffe, ich habe superschnellen Dash, also rausdashen, Hardlock on, Stagger, rumdrehen, Raketen auf die anderen Gegner konzentrieren, zurück zu den gestaggerten Gegnern und ihn finishen. Das finde ich gut. That is peak Armored Core to me. Speaking of customization though, next. Und das ist eigentlich eine relativ kleine Art und Weise, erleichterte Art und Weise, Stats darzustellen. In den alten Armored Core Games war es viel, viel schlimmer. Let's talk about build assembly in the garage, which is another huge design pillar of Armored Core. So here we thankfully get an overview of all of the part categories in Armored Core 6. Here are your 4 weapon slots, your 4 frame slots, and then your booster, 4 Waffenslots, 4 Frame-Slots, your FCS lock-on part, your generator, and an expansion slot. Okay, Lock-on und Generator, der mit Kühlung kombiniert ist. Und das ist ein Expansion-Slot, ein Erweiterungsslot, der vielleicht noch eine Waffe extra. This is fewer categories than most Armored Core fans will be used to. Inside parts, hanger weapons, radiators, those are all missing here. That said, the parts that we do see previewed here do have some great depth to them, so I think that might make up for having fewer categories. For example, your generator, which governs your energy, now has cooling built into it, rather than radiators being a separate part. Früher gab es nämlich diese Radiatoren, die die Kühlung extra beeinflusst haben in den alten Games. Aber hier ist das kombiniert und ich finde es gut, wie gesagt, modernen Spielen Quality of Life technisch zu vereinfachen. And then certain weapons, like this laser dagger, can perform a charge attack if held, which is a depth to the gameplay. We also see certain ranged weapons that have this charging property as well. And then there's missiles, which have unique attack characteristics, you know, as they always have, but their descriptions here are more detailed than ever. Du hast also pro Arm einen Waffenslot und pro Schulter einen Waffenslot. Und rein theoretisch, glaube ich, ist es möglich, alle 4 Waffen gleichzeitig zu nutzen. Capable of multi-lock, which is when missiles fire at multiple targets, which I showed off earlier. Some missiles are better for AoE, creating a damage area. Some are better for staggering enemies, like these, which contribute greatly to build-up of ACS strain. And some missiles will just be great for taking out airborne enemies, like these, which are deliberately slowed down. Missiles hound targets during lengthy airborne time, enabling heavy pressure tactics. 3 verschiedene Raketentypen. Du wirst dazu ermutigt, verschiedene Builds gegen verschiedene Gegnertypen oder vor allem gegen verschiedene Bosse auszuprobieren. Wir haben Raketen, die einen großen Flächenschaden verursachen. Wir haben Raketen, die die Staggerleiste hochtreiben, wenn ich darauf spielen will, vor allem mit Staggerwaffen zu arbeiten. Und wir haben die Option, Druck aufzubauen, indem wir Homing-Missiles schießen, die den Gegner verfolgen. Vor allen Dingen gut vielleicht gegen Luftgegner, ne? All these build considerations are such a fun, amazing part of Armored Core that I can't wait for people to Auf jeden Fall, das Ausprobieren, Waffen zusammenführen. I think a lot of the time you will be able to get by simply reading these written descriptions, but the real endgame in Armored Core is learning to understand the complex stats and specs of each part seen down here. Though, if you think these stats are overwhelming, I've got news for you. So this is probably the simplified version. It reminds me a lot of Armored Core 4, where you were shown the most important stats on Armored parts, Core 4. but then you could toggle the display to reveal this. Guckt euch das an. Die komplette einfache Übersicht kannst du aufhalten und dann hast du diese Stat-Anzeige. Ich meine, für Leute, die diesen In-Depth, dieses Hineinkriechen in Mechaniken wollen. Ich meine, reden wir bei Warframe nicht über das Warframe-Wiki, was du brauchst, und ein komplettes Studium über 10 Jahre, um das Spiel komplett zu verstehen und super zu spielen, aus stählernem Pfad. Yeah, so stats can get pretty intense, and while having a simplified view and glanceable icons is obviously the more modern approach, I really hope that they don't shy away from these overwhelming stat screens, because they are such a hallmark of the series. In the showcase, the player actually accessed this garage mid-mission after being destroyed by this.
Eigentlich müsste er ihn getroffen haben. Ich meine, sorry, dass es so pixelig ist. 1080p und ich nehme auf 2K auf. Also guckt es vielleicht lieber im kleinen Fenster oder auf dem Handy. Da habt ihr auf jeden Fall eine hohe Qualität. Da kommt die Klinge. Kurz bevor er da ist, geht die Klinge durch. Der Rest ist der Schweif von der Klinge. Also die Hitboxen müssen wahnsinnig eng gesetzt sein. Destroyed by this quad-legged enemy. Their mid-range biped build was having a lot of trouble dealing any kind of damage. Das sind die schnellen Beine, mit denen du sehr schnell unterwegs bist und sogar kicken kannst. Change their build to an agile, close-range one instead. And they did it all manually, and it took less than a minute, and it was so convenient. Instead of having to do the entire mission again, they simply died, they loaded up the garage from the menu, langsamer abspielen, accessed this garage mid-mission. After being destroyed, ausweichen, Dash, Raketen, nach links gedasht, Shotgun, nach rechts gedasht, Rifle, Charge Rifle, wieder Raketen, Charge Rifle, EMP-Granaten, Hauptwaffe, Hauptwaffe kann aufgeladen werden, Kick, Charge Rifle, Knockback, rangedasht, aufgeladener Laser durch, Angriff, nach links gedasht, EMP-Granaten, somit wieder gestackert und dann mit einem Finisher rein. Ey, wenn das das Gameplay ist, bin ich super zufrieden. Diese Vielfalt. Up the garage from the menu, they tweaked their build, and then they returned to the checkpoint that they had unlocked in their mission. And they were back with a different build completely. But as to the fight itself... Das, was er gerade anspricht, sorry für das viele Stoppen, Reaction, das ist alles neu für mich, aber sonst rede ich nur übers Video. Die Option, die sich wahrscheinlich der Großteil der Spieler wünscht für Souls Games, wenn ich gegen den Gegner nicht vorankomme, gehe ich zurück in die Garage, nehme ein anderes Preload, wo ich mir einen neuen Mac schon vorher zusammengebaut habe oder jetzt gerade anfange zusammenzubauen und kann zwischen den einzelnen Preloads wechseln. On the fly. Sowas brauche ich für Souls-Games. Jetzt will ich mein Nahkampfbild rausholen mit meinem karianischen Combo-Kling-Move bei Elden Ring und deswegen wechsle ich von 0 auf 100 zwischen den Builds. There's actually so much to break down in this fight, but the main thing I really want to talk about happens here, where they finally stagger the enemy. Okay, also war der Kick und die Charge Rifle, wo ich gesagt habe, das war der Knockback, die automatische, also die Füllung der Staggerleiste, wodurch er Whereas in Secular, leichter zu this beschädigen would ist. enable an execution on stagger. In Armored Core 6, it's up to you to fully deliver that execution. The enemy is now taking extra damage, so if you have burst attacks, now's the time. What's more, it seems you can prolong this staggered state with certain attacks, keeping them stun-locked with the... Okay, also das ist, was ich gemeint habe, ne? Dass ich diesen Stagger-Status ausdehnen kann. Right combo, potentially, which might give a really high skill ceiling to this whole process. Und dass wir uns aussuchen können, ob wir die Gegner finishen oder mit starken Waffen so kaputt machen, ist auch nice. Tourist, that's enough. That's because the enemy leader of this facility has been shit-talking you this entire time. The dialogue that I heard was witty and well-delivered, and that is a very welcome change from past Armored Core games. There was also some banter between this narrator and your own female operator, who is there to support you through your missions and warn you about what's ahead. And a main boss is ahead. But before this, in the demo, the player actually called a resupply drone, replenishing their health, their repair kits, and their ammo, and then it was time to fight this thing. A boss that has its own health and stagger meter that appears at the top of the screen. Its attacks are extremely well animated and telegraphed, and it has a ton of area denial and AoE, and it's just so well animated, and it looks like such a great fight. It also has 2 lock-on points, a weak spot at the front, and a shoot at the top, which I guess flying builds might be able to take more advantage. Okay, was er gerade gesagt hat, ist mir das erste Mal aufgefallen. Er hat 2 Lock-on-Points, was natürlich wichtig ist. Er hat davon gesprochen, ein Lock-on-Point ist die Schwachstelle. I wonder how a slow tank build would deal with something like this, though. It seems like it would be hard to get distance and dodge with a tank, hey? Anyway, as promised, let me recreate the heads-up display in more detail, starting with the most important things. First up is your AP.
your armor points or your health, basically, which was displayed numerically and with a slider around here. When the player took damage, this number and the slider would obviously deplete, and the screen would also distort a little bit, especially at the edges, which you can kind of see here. Then there was the energy gauge seen. Also hast du visuelle Anzeichen, wenn dir irgendwie Schaden in Form von Schild oder Gesundheit oder Panzerung zugefügt wird. Around here. This was depleted by things like flight, quick boosting, and I think melee as well. Of course, in Armored Core, how big this bar is determined by the capacity of your generator part, and how fast it depletes and recovers is determined by the energy output of that generator and the cumulative energy drain of all of your parts. Of course, the efficiency of your boosters will probably also play a part. Above it was a stagger bar. It was empty by default, but would fill up with orange from the center, just like this, whenever you took damage, and then it would deplete if you didn't take damage for a few seconds. The same goes for enemies. If you get staggered though, I think you just sort of pause for a couple of seconds, and das werden wir dann sehen, was passiert, wenn wir gestaggert werden. That you'll start falling if you're in the air as well. Next, there was like a box here for the expansion slot. So extensions are a category of parts that have traditionally allowed you to do unique things like jam enemy radar or shoot down enemy missiles automatically. Sometimes these extensions were activated manually, sometimes they're passive, and they're like my favorite part category in Armored Core because they give a ton of character to your build. Das ist ziemlich nice. Der Expansion-Slot, ne, den wir hier unten sehen. Da hat er gerade gemeint, es gibt verschiedene Art und Weise. Wir können das Radar stören von unserem Feind. Homing-Missiles unserer Feinde würden uns nicht mehr treffen und vielleicht so eine Streuung produzieren, dass sie Gegner rundherum treffen, die eigentlich nicht getroffen werden sollen. Vielleicht einen Expansion-Slot, der Raketen automatisch wie eine Art Luftabwehrsystem. Wir haben Sachen, die manuell ausgeführt werden können. Wir haben Sachen, die passiv automatisch funktionieren. Je nach Game-Style, wer wie aktiv sein will. Das finde ich. Unfortunately, I'm pretty sure the demo had no expansion part equipped, nee, so war ja leer. This box was empty. Next to it were two bars. One was a visual indicator for your repair kits, of which the player had 3. Repair Armored Core scan. has never had an Estus flask equivalent before, but it does now. These can be activated instantly to heal the player, and it seems they can be replenished at supply stations, which can be called in certain missions, apparently. Okay. Und um diese wieder aufzufüllen, rufen wir an gewissen Punkten Resupplies und können die wieder auffüllen. Was a bar that said scan. When activated to scan surroundings for enemies, this bar would take a little while to regenerate and then it could just be used again. It wasn't long though, like 10 seconds between each scan maybe. On the bottom right were 4 familiar weapon slots. They showed your total ammo and your remaining magazine ammo for your left arm, right arm. Okay. Right Arm, Left Arm. Und das sind die Rücken, die Schultergeschosse. 4 Raketen sind geladen. 136 von den Raketen habe ich maximal noch. Hier habe ich ein Magazin von 30, maximal 500 Schuss. Left back and right back weapons, respectively. This character has missiles on their right back, a machine gun on their right arm, a shield on its left back, and a blade on its left arm. Now, a recent interview stated that all 4 weapons are bound by default to all 4 controller triggers, and that all of your weapons can be fired at once, which is not how it's worked in any previous game. That sounds kind of insane, honestly, and pretend you're holding a controller. I cannot fathom, for the life of me, how you're supposed to fire all 4 weapons with your pointer and middle finger, and then doesn't that just leave your thumbs free for assault boosting and moving and interacting and changing weapons? Just your thumbs for all those actions seems very difficult, so I'm extremely... Also was er gerade hier wirklich anspricht ist, ne, wenn ich jede Schultertaste eine Waffe zugeordnet habe, bleibt nur die Daumen frei und um alle anderen Aktionen auszuführen. Wird schwierig. Keen to get a hold of a demo and see what the deal is here. There was a vertical... Wenn ich ein Schild und eine Nahkampfwaffe ausgerüstet habe, werde ich wahrscheinlich Schuss- und Nahkampfwaffe nicht dual nutzen. Da fällt schon mal ein Slot weg. Full speed gauge on the left. There was what looked like an altitude gauge on the right. There was even a compass at the bottom that was actually pretty cool because it had red dots for all of the enemies around you, which I assume would actually be pretty useful when
helping to locate the enemies that are just outside your field of view. Then the mission objective was written top left, a waypoint marker was on screen for that objective, and killed enemy credit rewards would pop up on the bottom right. Of course, as mentioned earlier, the center of the screen features your fire control system, your lock-on, essentially. It's circular like it was in Armored Core 5, and while you're out of combat even, it stays in the center of your screen, and it has these sliders that help you keep track of your remaining magazine capacity as you fire your left and right arm and back weapons, which I'm a huge fan of. So the UI is nice, it's super clean and it displays a ton of information, but it's this lock-on behavior that I think is the most fascinating thing about Armored Core 6 so far, and this is the part of the UI that I kind of love the most. So again, when you get in range of an enemy, this lock-on element jumps over to them, while the lock-on display itself starts to display that enemy's health and stagger meter at the top, in addition to your ammo in the bottom left and right. Inside the lock-on though, there's this little number which dictates how many of your missiles will go to this enemy should you fire them. Again, if you're soft locked on, that number will be split between nearby enemies, and if you're hard locked on, all of your missiles will go towards them. Additionally, the lock-on actually updates with an enemy's distance from you, which is extremely important information because staying at optimal weapon range is a really big thing in Armored Core. And it also shows little damage numbers which pop up as you pop off, and that's really important to give you visual feedback on the effectiveness of your range. Ich habe die Entfernung, die wichtig ist, um in optimaler Waffenreichweite zu bleiben. Wie viel Schaden füge ich den Gegner zu? Oder vielmehr, was drücken die Schadenszahlen beim Gegner über meine Effektivität des Angriffs auf diesen Gegner aus? Deswegen sind Schadenszahlen vom Vorteil, gerade bei solchen Games. The effectiveness of your weapon type. Yeah. You want to know if you're dealing damage, and I always loved this feature when it was added in Armored Core 4, so I'm very glad to see that return. I even noticed some little enemy status words pop up around the lockbox, like unaware would pop up if the enemy didn't know you were stealthed, and ACS load limit, I think, popped up if you staggered them. So this lock-on is doing a lot of heavy lifting in Armored Core 6, and I love it. I'm glad they've baked so much information into this UI because that is such a huge part of what Armored Core is all about, and what their design team deserves props for is the fact that they've baked all this information in while keeping everything looking sleek and unobtrusive. It's very clever design, and I hope they show off the HUD soon because I'm probably just butchering it in Photoshop now. I have so much more to say about this demo, but it should probably wait for when we get new footage, or for if I get my hands on it, if I'm lucky. In the meantime, if you're curious about Armored Core, then please check out my recent video where das meine ich, das ist gut. Guckt's euch an, wenn es euch interessiert. Armored Core game, and I think that video will just always stand as a way for you guys to learn a ton about the series. If you guckt euch 15 Teile PSP. PlayStation, PlayStation 3, PlayStation 2, PSP, 3 Spiele. I also want to say special thanks to Con from Bandai, Australia, for getting up at midnight to pass me this footage. That was so appreciated, and it's honestly half the reason I had enough time to edit all of this for you guys. So thank you, Con. And the same goes for Steven at Bandai and countless others who just enable these kind of demos and previews. Auf jeden Fall. Thank you. Das ist, was du sehen willst. Nicht irgendwelche Render-Trailer von einem Cinematic, der nie die Spielgrafik zeigt, und alles in diesen cinematischen Trailern ist irrelevant. Ich meine, wenn es um solche Spiele geht wie Elden Ring oder Co., klar, dann gibt es Leute, die sich in die Lore reinarbeiten wollen. If you're a content creator who couldn't get access, then you're more than welcome to react to this video and to this footage. Ey, da nochmal echt großen Applaus an VaatiVidya, ne, dass er allen Content-Creatern erlaubt, darauf zu reagieren. Mega gut. So, und jetzt sehen wir nochmal die 4 Minuten, die wir gerade immer wieder in Teilen mit den Kommentaren gesehen haben, am Stück. Und ich werde nochmal meine finalen Gedanken vielleicht dazu äußern. Was er am Ende gesagt hat mit dem HUD. Da kommen wir auf einen großen Punkt. Ein HUD
so darzustellen, dass es dir alle Informationen gibt, so wie visuelle, also alle audiovisuellen Möglichkeiten, mir Informationen zu geben, sind extrem wichtig. Ne? Schadenzahlen für Effektivität. Seien es die Aufteilung meiner Raketenwaffen. Wie viel geht auf welchen Gegner rauf? Das Audiosignal, dass der Lock-on aktiv ist, ne? Dass vielleicht ein Overcharge passiert, dass ich, wie er vorhin gemeint hat, in Schrift dargestellt wird, ist der Gegner nicht möglich uns zu sehen, sodass wir ihn mit einem Stealth-Bonus angreifen können. Oder. Das ist hier, glaube ich, neben den schnellen Dash-Gameplay ist das HUD ein Kernelement. Stagger, Raketen, tot. Audio, Stagger und Boost Kick. Nice. Ah, ich freue mich so auf Armored Core 6. Wahnsinn. So lange warte ich auf ein, wie gesagt, seit Zone of the Enders. Ein super Game damals, habe ich mich voll verliebt. Warte ich auf eine super Mech-Gameplay. Titanfall hat mir da sehr viel Liebe gebracht. Und ist immer noch mein favorisierter First-Person-Shooter. Durch die Macs, die haben das in Titanfall so gut hinbekommen, dich schwer wie ein Mac zu führen. Wie gesagt, kommt es bei dem Bau von den Macs darauf an, welche Beine ich habe. Das ist eigentlich das Grundelement, auch in den alten Games. Denn die bestimmen, wie schnell bewege ich mich und wie viel Traglast kann ich haben. Denn natürlich jede Waffe, jede schwere Waffe kann unterschiedlich viel wiegen. Dann kommt der Generator, der deine Fähigkeiten und Energieeffizienz beeinträchtigt. Ebenso das gesamte Gewicht bestimmt deine Hoverfähigkeit. Wie lange kann ich in der Luft bleiben und Co. Wo wir nochmal hier die Stats alle sehen. Und das wird spaßig. Auszuprobieren, Kombos rauszubauen. Leichte Beine, schwere Beine, vielleicht ein Heavy-Tank-Bild, der wirklich nur Ketten unten hat und nicht fliegen kann, aber dafür wahnsinnig tanky ist. Und jedes Spiel sollte sich... Oh, jetzt gucken wir. Stagger 1, Stagger 2. Charge Attack, Nahkampf. EMP-Granaten, noch mehr Stagger und Finisher. Oh, nice. Nice. Großartig.